Okay, hapa ngoja tukumbuke kuhusu resistors. Tukumbuke kuhusu resistors, kuhusu hivi jamaa ambao maana nyingi unaonanga vimekaa hivi. Sasa tumeshaona battery yetu kwamba tumeshaona kuhusu electrons zinatembeaje, na tumeshaona kwamba battery inaleta nguvu za hizi electrons kuweza kumove. Sasa na ili hesabu ya hizi jinsi ambayo electrons ambao zinaruka inaitwa current. Sasa imagine hii battery imewachia tu hizi electrons zote zina move tu bila tuseme kama bila control. Tuseme kama hii, okay, let me show you. Okay, tuseme kama hizi electrons zinatembea tu hazina control, na kuna vifaa vingine ambavyo vimetengenezwa wakati vinahitaji electrons fulani, si kwamba kila hizi electrons ambazo zinatoka huku zinakuja huku. Nguvu ambazo zinaweza kuja nayo hizo, kuna uchawi fulani ambao unaweza kupunguza hii speed ya electrons, kupunguza electrons ngapi ambao zipite hapa, as in ukiangalia hizi circuit, ukiangalia hizi electrons zimetoka huku zimekuja hivi. Sasa unaona kijamaa hivi ambao kinajaribu kuzuia hizi electrons, hizi nguvu ambazo zimetoka nazo huku zikifika hapa, hizi nguvu zinapungua kidogo. Kwa mfano, okay, unaona jinsi ambao electrons zinazomove. Sasa inafika hapa, unaona kama sasa nguvu okay. Imagine kama akajamaa kanaenda mpaka huko. Ina maana hizi electron hazitaweza kupita hapa, au electron chache ambazo zitaweza kuruka kuja. Okay. Let me show you in this way. Kumbuka, okay, tuseme kama tuko na wire yetu hapa. Iko na electrons. Na tulijua kwamba ukitaka hizi electrons move, uleta njia yote ya kuzifanya hizi move, unaleta kama battery hivi. Kwa mfano, alafu connect hii wire. Imagine kama hii wire inakuwa folded hivi. Sasa ndio maana imagine kama hii wire inakuwa folded inakuja huku, ndio maana inaleta. Sasa ngoja ni disconnect hii wire hapa. Useme kama ndio hii wire yetu hapa. So unaona? Sasa useme kama unajua kama hii battery inaleta nguvu za kufanya hizi electrons move. Na kumbuka, maybe tunataka tuko na battery yetu hapa. Tuseme kama tuko na battery yetu hapa. Tuseme kama tuko na hii battery. Tuseme kama tuko na hii battery yetu. Sasa tuconnect hapa, inawaka. Wewe battery njoo huku chini. Tuconnect hapa battery yetu, inawaka. Naona? Tuconnect hapa battery yetu. Okay, au chochote cha umeme au kifaa chochote cha umeme. Tuseme kama sasa tukitaka kuzuia hizi electron zisitembee hizi ili tuseme kama hii bulb yetu ni ya voltage 5 hivi, ina maana inatumia voltage chache. Ina maana ukichukua hichi kijamaa kiresistor, ngoja nikate hii wire hapa. Ngoja nikate hii wire, niongeze wire nyingine hapa. Sema kama nichukua wire nyingine hapa na tunaweka hapa. Sema kama nikichukua wire yetu nikiweka hapa resistor, nikuja nikiweka hapa hivi. Unaona? Hii ina reduce jinsi ambayo, kwa mfano nikijaribu ku reduce hizi resistance, unaona hii bado unaona jinsi ambayo inawaka. Sasa nikireduce hizi resistance, unaona kama battery inaongeza moto, kwa sababu na reduce, unaona kama nikireduce resistance, unaona kama battery inaongeza. Sasa nikoacha kabisa, battery inaweza kulipuka. Sasa so ina maana unaona hapa naongeza resistance, nikiongeza hapa resistance, unaona kama naongeza resistance, unaona kama naongeza hapa naongeza resistance. Unaona nikiongeza resistance kama battery inapunguza mwanga, unaona nikiongeza resistance, nikipunguza resistance, unaona kama. So okay, unaona speed jinsi ambayo electrons zina move. Unaona jinsi sasa nikipunguza resistance, unaona kama electron speed yake zinaongeza. Unaona kama speed inaongeza kama nimepunguza kabisa. Unaona kama speed zinaongezeka. Naona, in fact, let me add the battery. What? Ngoja niongeze voltage ya umeme, maybe 16. Okay, ili muone sasa. Sasa unaona hii resistance, nikireduce resistance, unaona kama resistance iko juu. Sasa nikireduce resistance, unaona kama jinsi ambayo voltage, unaona kama electrons zinatembea pole pole. Sasa nikireduce hivi sana, unaona kama speed ya electrons inaongezeka. Unaona?
Unaona kama nikipunguza ile resistance, unaona kama electrons zinatembea fast na mwanga unaongezeka. Unaona? Sasa nikireduce hapa, unaona kama muongezeka na electrons zinatembea fast, unaona? Sasa nikireduce kabisa, unaona kama mwanga unaongezeka, kama speed ya electrons inaongezeka. Sasa ndio hii kazi ya resistors, ili kujaribu kuzuilisha hizi electrons zisimove faster, you know. Sasa ione kama resistance ndio huyu. Sasa huyu jamaa ndio voltage, ile nguvu ambayo ina push hizi electrons ziweze kupita humu, ziweze kwenda kufanya. Sasa ukifunga hapa ina maana unazuilia hii jamaa spite au kizuia fulani hivi paka huyu jamaa jipange ili aende mchache. You know, okay. I guess you're imagining what I'm talking about, resistance, right? Okay. Na jinsi ambao hizi resistance imetengeneza ndani, kuna uchawi ambao tutaingia ndani kujua uchawi gani ambao, lakini kwenye ile lesson yetu nyingine ambao tunazungumza zaidi sana, ambao tunaingia ndani kuhusu hizi bla za resistance, tumeshaonyesha jinsi ambao ile resistance inatengenezwa. Okay? Na tena tulijua kwamba kuna resistor tofauti. Resistor inaweza kuwa hivi, ili variable resistor inaweza kuwa hivi, resistor inakuwa hivi. Sema tu wengi wamezoea hii resistor. Okay, hii resistor zinaundwa kulingana na kazi zitafanya au jinsi ambazo zitatumika. Kuna zingine ambazo hizi za kawaida ambazo zinakuwa na fixed resistance, kama ni voltage 5, kama ni ohms 5, leo mpaka kesho itakuwa ohm 5. Sasa kuna ile zingine ambazo zinakuwa na variable resistance. Kwa mfano kama voltage inapita hapa, nyingine inatokea hapa. Kwa mfano ukitembeza kama unaona jinsi ambao kadude ka radio kanafanya kazi, kama unaongea sauti, sasa ina maana voltage ambayo inaingia hapa itakuwa tofauti na ambayo itatoka hapa, kulingana na akajamaa kana move. Kuna zingine ambazo zile variables, kuna potentiometer, resistor, trim torch. Sasa hizi zote tumeelezea kwenye ile video yetu nyingine ambayo inaingia deep kuhusu resistors na jinsi ambazo zinafanya kazi na jinsi ambao, okay. Na kuna zingine ambao kuna zingine ambazo zimetengenezwa hivi kwa sababu ku depend on physical quantity, kama temperature gani hivi, kama moto light fulani hivi, you know, ambazo zina depend kwenye magnetism. So okay, kuna resistor tofauti ili zinafanya kazi ambayo ya resistance. Okay, so okay. Tumeona hizi ziko tofauti, yani zinaonekana tofauti. So ndio maana sometimes inakuwa vizuri ukiangalia mchoro ya hiyo kitu ambao na dinacho, ili ikuonyeshe kama, kwa sababu unaweza kuwa maybe ulizoea kama resistor zinakaa tu hivi na unaona hiki, lakini hujui kama hii resistor. Unaweza kuwa maybe ulizoea resistor ziko hivi lakini hujui kama hii resistor, au maybe unaweza kuangalia kwenye motherboard lakini hujui kama hichi jamani resistor au hiki no resistor au hiki no resistor. Okay, so okay, lakini kwenye ile chapter kuna somo fulani ambao tumetoa ya kuhusu hizi resistor zote jinsi zinafanya kazi. So ukiangalia kwenye ile page nyingine ambayo inazungumza resistor, then you know, right? So ndio maana unakuta resistors zinakaa jinsi tofauti. So kwa makini, right? So na jinsi ambao, okay, wakati unaangalia maybe repair manuals, right? Au repair manuals au service manual ya chochote ambao unatengeneza, Waamerikani kuna jinsi ambao wanaweka resistor, na wa European kuna jinsi ambao wanaweka resistor. So ukiangalia hivi, I think you can guess, don't get confused, means the same thing. So I think you also need to maybe unafanya na kugugu hivi kitu ambao uelewi, then kwa sababu hizi signs zinakuanga tofauti. Okay, zinakuwa tofauti na kulingana na resistor inafanya, na kulingana na aina ya resistor. Okay, so this is all what it means, right? So sasa ngoja tuangalie jinsi ambao tunapima hizi. Sasa ukitaka kupima hii resistor, chukua mita yako kama kawaida. Ukichukua mita yako, make sure karedi kako pale kwenye unaona kajamaa ambao kako pale kwenye
kwenye nini na nini, kwenye kama kale ka signal ka resistor alafu na kingine equal. Yani what you do, you connect this thing in series, but make sure una disconnect hii resistor kutoka kwenye power, kwa sababu hata hii jamaa kuna jinsi nyingine ambayo na hii jamaa inakuwa na resistance yake, each kimita kinakuwa na resistance yake kule ndani. So hii ina maana ukiangalia kwenye somo letu nyingine tuone kama kuna hii ikiwa resistor na hii ikiwa resistor, ina maana umeconnect kama hizi zinakuwa, ina maana hii resistance ambayo ya humu italeta usumbufu kwenye value hizi, kwa sababu hii ina resistor na hii resistor, ina maana utakuwa umeconnect ile resistor na hii itakuwa kwenye in parallel na tuliona kwenye ile chapter yetu nyingine, kwenye ile somo letu nyingine ile ya kuhusu resistor peke yake tuliona madhara ya hii yote, but na tulijua kwamba ila hata akakiwa huku hii akina okay. Look here, so kama resistor yetu iko hivi sasa, sasa nikitoa hivi unaona kama imekaa hivi. Sasa nikibadilisha hivi unaona, alafu hii tano naweka huko, alafu hii naweka huko, unaona kama hakuna tofauti. Yani unaona inakaa hivi. Sasa nikikata hapa, yani nikibadilisha hivi, nikiweka hii, nikifanya hivi yani inawaka vile. So jinsi ambayo unapima hii resistor haina direction, unaweza hii kanaweza kuwa kanaweza kuwa pande huko, naona. So just get your mirror, hata akiwa hapa hamna haja. Hata resistance ukigeuza hivi kinakuwa hivi, au ukigeuza wiki itakupa resistance ile. Remember, na unapaswa kuwa makini. Okay, hizi resistor kuna jinsi ambayo zinakuwa labeled. So okay, don't cram, you just get don't cram or scram, kwa sababu you just get a knowledge, kuna diagram fulani ambazo zinaonyesha hizi zinamaanisha nini, kwa sababu inaweza kuwa 4R7. Afa R7 maana yake ni 4.7 ohms. Naweza kusema maybe OR22. OR22 maana yake ni 0.22 ohms. Lakini don't cramp the things. Kuna jinsi nyingi, tumeshakupa software fulani ambayo tumeshakupa vitabu na software zingine ambazo zinakuonyesha maana ya hizi vinamaanisha nini. Ukitaka you can cram, but if you want, there is a quick reference if you're doing something, right? So I think we covered some extreme to do with these resistors. Okay, the resistors. Resistor muona kazi yake ya kuzuia current electron fulani ili zisipite. Okay, I'm assuming tumecover, umejua maana ya resistor. Yani tulijua kwamba voltage ndio nguvu ambayo tayari tumeshajua kama voltage ndio nguvu ambayo inasukuma hizi electrons inasukuma hizi electrons. Voltage ndio nguvu ambao inasukuma electrons ziweze kumove, na current ni hesabu ya hizi electrons zinazo move. Na sasa tumeona resistance au resistor ndio ile ambao inazuia hizi currents, hizi electrons zisiweze kupita, kwa sababu nguvu ambao zinazotoka nazo huku hizi inazijaribu kuzirelax, aidha kuizuia kabisa au kuruhusu fulani zipite. No, maybe tena kumbuka jinsi ambao wanapima, wakati unapima resistance wanapima kwenye ohms ambao kijamaa kimekaa, ndio maana unaona sign nyingine, utaona sign ambayo imekaa hivi ya ohms. So I think we've seen resistance. So next let's look at the capacitor, right? So ngoja tuangalie next to capacitor, right? Hizi jamaa ambao zimekaa hivi. Okay, and maybe not forget, you need to follow wakati unadeal na ukitaka normal inakuwa vizuri. Ukiangalia either repair manual au service manual au kitabu cha kuhusu matengenezo hiyo kitu ambacho unatengeneza, kwa sababu huwezi kujua resistor inakaa hivi, kwa sababu unaweza kuwa umezoea resistor zinakaa tu hivi au hivi. Unaongea kwa jamaa hii aka jamaa nini aka nini. Okay, so because hizi resistors zinakaa kuanzia, zinakaa tofauti kwa muonekano tofauti. Okay, so ciao, kwaheri.